Hi. Happy World Radio Day. To you too, Georgina. Tell me your most memorable day as a radio presenter. My most memorable moment. most memorable moment is kinda knew you'd ask me that question. You know what I did? I switched to music and I went to a corner in the studio. I cried. Nilipoingia kwenye studio nilijikuta kwamba naongea commercials zikiongea, yani sikuwa najua kurani desk. Happy World Radio Day. Most memorable moment was when I had the opportunity to interview one of the most famous soul musicians in the world, jamaa moja kutoka Marekani ambaye anajulikana kama Barry White. You can Google, yani uende tu ufanye utafiti wako kuhusu jamaa anaitwa Barry White. Wakati ambapo nilipata nafasi ya kumhoji, when I had the first and the only opportunity to interview him, I felt like I have arrived, because not many people get a chance to interview such a celebrity. My worst moment is when I was informed while in studio that Mohamed Juma Njuguna, my former colleague and mentor, had passed on. Unajua ukiwa studio, unapiga show yako, you're happy, and then you get a call. I got a call from Jerry Dandai. Akaniambia, "Uncle, habari?" Nikamwambia mzuri. Akaniambia, "Now you can break." Nikamuuliza, "Break what?" Akaniambia, "Mambo ya Mohamed." Nikamwambia, "What about Mohamed?" Akaniambia, "You don't know, Mohamed has passed on." You know, it was so difficult for me because Mohamed Juma Njuguna and I were very close, and I knew he was sick. But that sudden information kwamba this guy is passed on and I'm supposed to break the news on air. You know what I did? I switched to music and I went to a corner in the studio. I cried for like 2 minutes while the music was going on, tried to psych myself, and then I was able to go on air to inform people kwamba Mohamed Juma Njuguna is no more. That will forever linger in my mind kwa sababu that was a very sad moment and it was very difficult. Most memorable moment is when I first went on air. I remember it's something that I'd actually wanted for a while, after school that is. So my first task, of course, I started as a newsreader. So I think that was one of the most, those things that I really anticipated. So when I got to do it, it was I'd say a dream come true. That feeling of, I just loved it. Which year was it? That was in, I think it was in 2002. Anything you can change? Not really, because I started as a newsreader. So I think basically I've grown, and starting as a newsreader, I grew and I realized that it was really not my thing, but it was a good practice and it was good experience at that particular time. So then I got to want to settle for, just being a continuity presenter, and here I am. Okay. Moments. One, in 2011, when I was presenting 4 o'clock news, already the news intro is playing, and then the machine acted up. So, we are live and no news. I had to, read one news item, and it was the shortest news ever, equated to the shortest verse in the Bible. And Jesus wept. I almost wept. And then the other is when I called Baba Raila Amolo Odinga to wish him a happy birthday right here on Wax Tikitaka, and he said, "Change Sasa." It was awesome. It always goes back to interviewing Etana, because it was day 5 of radio. I can never get that out of my head, because you've been thrown to the deep end. Radio number 1, you're hosting an international reggae artist Grammy Award nominee, manze. Like, that was it for me. I was like, the way we aced that interview, I can never really forget about that. And then one feedback that came during COVID time,
There was one guy that wanted to commit suicide, but he said, when I listened to Wax Tiki Taka on that particular day, I changed my mind about committing suicide. That has also never left my mind. So 2 favorite moments of radio. Yeah, man. There was this day when I didn't know I could host a show alone. So my co-host didn't come to work, Gunza. And I was told, now you have to do the show. My goodness. Shall I sweat nini wewe? But lucky enough, I made it. But nilitoka hapo nimesweat mbaya. And Vinny was listening, funny enough. Vinny is our boss. Back then, last I think. Yeah. So akaniambia that was a good job. And I felt, yeah. I didn't know I could do a show alone. So that must be the highlight of so far so good. Itakuwa ni siku ya kwanza Georgina. Ikawa kwamba nimekwenda nimezungumza na mabiti kule kwenye salon, nimerekodi makala ya Mseto Salon dakika 3 pekee. Na ikawa kwamba tumeshayapakia, kwa hivyo yanakwenda kucheza hewani dakika 5 kabla ya taarifa za 7 mchana. Na mzazi William Tuva ameniambia leo ndio ile siku Melody sikiliza. Niliketi kikao mimi, mamangu mzazi, shangazi zangu, majirani, tukawa tumetulia. Kwa sababu tulikuwa tumeshakuja hapa Radio Citizen kule kwa production tumepackage, lakini nimerudi nyumbani naenda kusikiliza. Tukaketi wote Georgina. Nikamsikia mzazi akitangaza anavoniingiza hewani. Kidogo ni mimi ninasikika hewani. Zilikuwa kwa dakika 3, lakini Georgina, nyumba nzima kila mtu alikuwa anashangilia. Mamangu ameruka anasema jamani, ndio huyo mwanangu, ndio huyo mwanangu. Tulikuwa tunaruka ndani ya nyumba. Sema enzi hizo hatujajua masuala ya kujirecord ovyo, kwa sababu tulikuwa tuko real. Kwa hiyo excitement zingine na moments zingine zinakupita. Unajua si kama siku hizi mtu na record kila kitu. It was very, siwezi nikaelezea kwa maneno. Nyumba nzima tulifurahi, tuliruka, tulishukuru. Kumbe ilikuwa ni siku ya kwanza ya siku zingine nyingi sana kufuata. Hilo nalo, na hiyo siku sitoisahau siku zote. Which year was it? Kitambo, miaka zimepita zaidi ya 5. Miaka zimepita zaidi ya 5 6. Manake si wajua nilianza kule kwa Mseto Salon mwanzo, ndo nije sasa main kwa Jambo Kenya. Kwa hiyo miaka zimepita kama 6 hivi. Na sitasahau. My most memorable moment is the first time ever I went on air in Kenya. Which year? That was in 1999. Wow. When I was commentating Gor Mahia versus Eldoret KCC match at Nyayo National Stadium. And my trainer, my teacher was Leonard Mambo Motela. The first 5 minutes is all I needed in my life. So I can remember that memorable day. And up to now, it's always the best day ever in my life. And the other time, when I interviewed the president, former President Uhuru Kenyatta, you know, the time we are being told at night, tomorrow you're going to interview the president. I was anxious, of course, but it's also another memorable moment in my broadcast life. Tell me your most memorable day as a radio presenter. Wakati nilipoingia hapa kwa mtangazaji. Which year? 2006. Nilipokuja hapa kuna vitu vingi nilikuwa naendelea kufunzwa, ile nafanywa orientation. But on the day that I was supposed to host and start hosting Mambo Mseto, it wasn't the day ambayo nilifaa kuanza. Nilikuwa bado nafaa kuendelea na masomo. But Kanyeki hakuja on that day, hakushow up. So ikabidi I have to go live. Na sikuwa nimeelewa vitu vingi. So you know what happened? Nilipoingia kwenye studio, nilijikuta kwamba naongea commercials zikiongea, yani sikuwa najua kurani desk. But you know what? My bosses afuni hata hakunikemea ama hakuna mtu aliniambia umefanya nini? Hakuna mtu aliniambia ni bla, aliniambia we learn through mistakes. Unajua ikanipatia nini sana, ikanipatia faith na ikanipatia moyo sana. Nashukuru kwamba miaka yote imepita kupitia kwenye hii studio, kupitia kwenye Mambo Mseto, nilianzisha kitu ambacho kilikuwa tofauti kabisa. Nilikuja wakati ambapo kulikuwa muziki ya Kenya ilikuwa haipewi nafasi. Upcoming artists walikuwa hawana nafasi ya kuweza kushowcase talanta. Nikaanzisha idea ya Mambo Mseto kwa ajili ya kuweza kunacha talent. Leo hii nina vipaji vingi sana. Wasanii wengi ambao wamekuwa mastaa walipitia hapa. Sio Had the Band, sio Bahati. Wengi, yani wasanii wengi ambao wanatamba walipitia kwenye mikono yangu kupitia kwenye Mambo Mseto. Na kingine kikubwa ni kwamba kupitia hii show niliweza kuiunganisha East Africa kupitia kwenye muziki. Show ya Mambo Mseto ilikuwa nakuja kuwa Mseto East Africa kwenye TV kupitia show ya radio. Kwa hivyo najivunia kwamba sasa hivi mimi nikienda Tanzania
ni kama niko nyumbani. Nikienda Uganda ni kama niko nyumbani. Nikienda Rwanda na sehemu zingine ni kama niko nyumbani, kwa sababu ya kuanzisha kitu nilichoanzisha hapa, kuunganisha Afrika Mashariki kupitia muziki na kulea vipaji vya wasanii. Wengi nimewalea, wengi naendelea kuwalea. Zidi kusikiza Mambo Mseto ya Radio Citizen. My most memorable day as a radio presenter ni wakati ambapo kupitia one of the shows that I get to host hapa katika Chemichemi Ukweli, nilimsaidia binti mmoja kuweza kupewa jumba zima na kufunguliwa hoteli moja kwa moja na msikilizaji kutoka Marekani. Till today it gives me goosebumps, and I discovered, not that I didn't know, but then it got to really, ile kuwa nasema kuwa si sanction, kudhibitishiwa kabisa kuwa kuna nguvu katika redio na wanahabari, na kuwa tunasikilizwa kote, si Kenya tu peke yake. Maana huyu ni mtu alikuwa anasikiliza mitandaoni, kutoka Marekani, and the lady is doing so well right now. So it was the best day of my life till today, because she's still progressing and doing very well. Okay. Happy World Radio Day. 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 Happy World Radio Day to every broadcaster and radio out there. Radio Citizen. Radio Global.